హాయ్ గైస్, నేను మీ అనిల్. ఈ వీడియోలో కూడా మనం ఇఫ్ ఎల్స్ ఛాలెంజ్ని కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం. అంటే ఐమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఛాలెంజ్ దట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ హియర్. ది రీజన్ ఈజ్ ఐ వాంట్ యూ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. సో మీకు ఆ విషయం క్లారిటీ రావడం కోసం నేను ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ని కూడా తీసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్ మీ షేర్ ది స్క్రీన్. So here, as you see, all I wanted to do is find a big number. If you are taking three integers, let's say you are taking 1, 2, 3. So out of them, you need to print biggest number. So the same way, if you need to ask the user to enter three numbers from the command prompt. Once you take them, you can just compare all of these like 3, 6, 0. And the program should print whichever is the big number from the input given. So this is the program. If you want to stop it, stop here and then pause the video, write a program and see if you are able to write this program. ఒకవేళ మీకు అది రాకపోతే దెన్ యూ స్టార్ట్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యూ విల్ స్టార్ట్ అనలైజింగ్ ది ప్రోగ్రామ్. సో నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు బాగానే అర్థమవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు సాల్వ్ ది ప్రోగ్రామ్ దెన్ యూ విల్ యాక్చువల్లీ గెట్ ఇన్ టు why you were unable to write or why you were able to write or how you were able to write. So maybe మీరు ఇంకొకలాగా కూడా ఆలోచించవచ్చు, నేను ఒకలాగా ఆలోచించవచ్చు. Please do pause and start writing the program. Okay, let's continue. I'll open the VS Code. So this is where we stopped at the last video. So now I'm creating one more file, so called c2.c. This is a big number challenge. Now, so before that I want you to think about how to write this program. So what the program is demanding is you need to take an input first. So if you want to, how many numbers you need to take? 3 numbers. So generally to take the 3 numbers, you will need 3 variables. So you are defining 3 variables. Let's say you are defining x, y, z. So these are the 3 variables that you are taking. Now you need to take input from the command prompt, input from the user for all these 3 variables. And then now you need to think how to compare. So using if condition, you know already how to write it. Now how do you think which one to compare? Now let's say there are 3 numbers, right? So take any 2 numbers. Let's say you're taking x and y. If the x is bigger than y, so now you can ignore y because x is bigger. Now x, you can compare it with z. So now in between x and z, if z is bigger, then z is big number. If x is big, then x is the bigger number. It's very simple. So first you need to figure out any of the 2 numbers, one number, either it is big or not. In that case, what you need to do is you need to compare x with y. X is bigger if this is true. Let's say x is bigger number, right? ఇప్పుడు ఎక్స్ని తీసుకొని మనకు బిగ్గర్ నెంబర్ కావాలి, స్మాలర్ నెంబర్ కాదు. సో కాబట్టి ఎక్స్ అండ్ వైలో ఏది బిగ్ నెంబరో తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే జెడ్తో కంపేర్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ అయింది అనుకుంటే ఎక్స్ వై కన్నా పెద్దది, జెడ్ కన్నా పెద్దది. అంటే టెక్నికల్గా ఏమైనట్టు ఎక్స్ ఈజ్ బిగ్, రైట్? ఒకవేళ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ కాదు అంటే ఇక ఎక్స్ వై కన్నా పెద్దది కానీ జెడ్ కన్నా పెద్దది కాదు అంటే అర్థం ఏంటి? జెడ్ పెద్దది. జెడ్ ఈజ్ అ బిగ్ నెంబర్. సో అగైన్ యూ నీడ్ టు డూ వాట్ ఇన్ దిస్. నౌ యూ జస్ట్ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్. ఇక్కడ నేను కండిషన్ రాయట్లా, సో ఆటోమేటిక్గా నేను తీసేసుకుంటున్నా జెడ్ ఈజ్ బిగ్ అని. అంటే ఐ హ్యావ్ టు నౌ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఎల్స్ కండిషన్, రైట్? నౌ లెట్స్ సే ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వై కాదు అంటే ఎక్స్ వై కన్నా పెద్దది కాదు. దెన్ దట్ మీన్స్ వై ఈజ్ బిగ్గర్ నంబర్. నౌ ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ కంపేర్ వై విత్ జెడ్. నౌ ఇఫ్ వై ఈజ్ బిగ్గర్, సో దెన్ వై ఈజ్ బిగ్, దెర్ ఇస్ నో డౌట్. నౌ ఒకవేళ మనకు వై కన్నా జెడ్ పెద్దది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ జెడ్ పెద్దదని జెడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి పైన మనం కిందకి ఇక్కడి వరకు ఎప్పుడు వస్తాం? ఇప్పుడు ఇది ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే వస్తాం. అంటే ఎక్స్ వై కన్నా పెద్దది కాదు అంటే వై పెద్దది. సో వై ఈజ్ అగైన్ గ్రేటర్ దాన్ జెడ్ కాదు అంటే అర్థం ఏంటి? అప్పుడు జెడ్ ఈజ్ అ బిగ్ నంబర్ అని అర్థం. జెడ్ ఈస్ బిగ్. This is how you need to think about. Now it is up to you. So now you just think about it. You need to keep this also in else part. So what happens in this case?
this, if it is false, then only it will come and execute this. So you no need to again check if this condition is true. That's why you need to keep this in else condition. This is what you need to think about. And even right now you can start writing the program. So just think about it. You pause here and continue writing the program. Now we decided how the program should look like. Now you have a pretty much good idea that how you can write it. Now let's write the program. You know how to write the program. So include. So why do we need to take include stdio.h? Because we use printf and scanf. So that's why you need to write a main function. That is where the C program starts from. Since we are saying this method returns int, so we are going to return some number. This is not important right now. So now what I'm saying was, you need to think of defining 3 variables like integer variables. That is what you can even take decimal number, but for now I'm just continuing because they said that even in the example you need to take an integer number. So fine, now we are not worried about decimal numbers. Now what you need to do, you have to take the input from the user. So if you want to take 3 inputs from the user, so how many percentage d is required? Because 3 variables are there, so you need 3 percentage d's, and first one will go to x, and second one will go to y, and third one will go to z. That is what we decided. Okay, now if you see here, earlier we used to declare x in one line, like int y is another line. So now I just declared everything in one single line. It is possible. You can declare multiple variables in one single line. So now you got the input, but I also told that it is better practice if you print some information to the user, so the user will know what to enter. So please provide 3 integer numbers. So I'm also giving \n after this so that the input will be asked in the next line. So now I will start with if, and what I will do is I'll put else here. I'll put else here, right? Now, what does the first if condition do? If, as we said, if x is greater than y. If x is greater than y, ante x peddadi. So all we have is one more number to compare with. What is the other number? Now we need to figure out if x is greater than z or not, right? Inside if. Now there is one more condition. Once you enter, there are again 2 conditions. Either it is big or small. So now x is greater than y and x is greater than z. So then no doubt what I'm going to do is printf x is big, right? Now if not, then what is big? Printf z is big. So instead of saying that, we can even print the number, right? %d, let me just print the z from here. And also what I can do is, so I will also put %d comma x. The same way, what I'm going to do is I'm going to copy paste this program and put it in else condition. So here what I understood is x is greater than y కాదు అంటే అప్పుడు y పెద్దది అని. ఇప్పుడు y ని మనం z తో కంపేర్ చేయాలి. ఇఫ్ y ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ z, అంతే కదా, x కన్నా y పెద్దది, ఇక y ని z తో కంపేర్ చేస్తే అయిపోయింది. ఇప్పుడు y గ్రేటర్ దాన్ z అయితే ఇక ఏది పెద్దదైనట్టు? సో బేసిక్గా y ఈజ్ బిగ్. అండ్ ఇఫ్ నాట్ అంటే y ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ z కాదు. సో x కన్నా y పెద్దది. సో ఇక్కడ ఫాల్స్ అయ్యింది అంటే ఏమని అర్థం? y బిగ్గర్ నంబర్. సో ఇప్పుడు y z కన్నా పెద్దది కాదు అంటే అర్థం ఏంటి? z ఏ బిగ్ నంబర్.
సో ఇది కాదు అంటే ఎల్స్ కోసం ఇక్కడ జెడ్ ఇస్ బిగ్ అని ప్రింట్ చేశాను. సో దట్స్ వాట్ వీ డెడ్. సో లెట్స్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Control Shift B and okay, so where are we in challenges? So I'm in different folder, cd c challenges, yes, and now I just need to execute C2. Okay, did it throw any okay, printf. Oh, this is a caps letter, so I have to enter smaller letter. Think it threw some error. Control Shift B. Okay, still it is wrong. Okay, I copied here, so this one is also wrong. Control Shift B. Still error. What's happening? Spelling wrong. Yeah. Control Shift B. Yeah, now it's compiled successfully. And now what I'll do is c2.exe is created. Right. Please provide 3 integer numbers. I'm going to provide 2 and 8 and 0. Now y is big. I told you, no? So the first one will go to x and the second one will go to y. Now y is big, which is 8. Now let's run this program one more time and then say now 0, 1, 8. Z is big. Now this time 8 is in Z, because if you see here the third number, so the third integer that you are taking is going to be there in Z. So that's why it decided, okay, Z is big. This is how you can write the program. So there's one more thing that you can think of. So instead of just printing here, so what I wanted to do is I'll just remove all of them from here. So what you can do is, let's say you need this bigger number. Instead of just printing, you wanted it for different purpose. So after this, you are going to do something. So here, so you don't need to say which variable is big. All you need to say is %d and 2 is big, or whichever the number. Let's say in this in the below example 018 is entered. So all I wanted to do is 8 is big. So now you need to say whether it is there in x, y or z. Instead of that, so what I wanted to take is one variable x, one extra variable. So that's called one big ane variable ni తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, నేను ఒక వేరియబుల్ని డిఫైన్ చేస్తా. నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, instead of just printing it there, I can assign that whichever is big number to that new variable. Like big is equal to, ఇక్కడ x నే అసైన్ చేస్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు బిగ్ అనే వేరియబుల్లోకి ఎక్స్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడేమో ఎంటర్ చేస్తున్నా, నేను ఇంతకుముందు ప్రింట్ చేసాం, ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ని వేరియబుల్కి బిగ్ అనే వాల్యూలోకి క్యాపిటల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని మనం అసైన్ చేస్తున్నాం. అంటే జెడ్లో ఉన్న నంబర్ ఇప్పుడు బిగ్ అనే వేరియబుల్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో బిగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్. నౌ in this case I got which is the bigger number. Now here, so if big is equal to y is greater than z అయితే big లోకి y రమ్మని చెప్తున్నాం, లేదంటే big is equal to z. So now I'll just print the big number. So now I'm not printing everywhere, I'm just only printing one time. So let's see this program how it works. Right, C2, same, I'll enter 0, 1, 8. 8 is big. So I'll run this same program one more time and then I'll enter -1, 5, 4. 5 is big. Let me enter all minus numbers. -2, -8, -1. So -1 is big. Correct, right? It's -1 is bigger than -8. Now I hope you got to know how to use nested if else. So that's all for this video. Thank you very much for watching. I hope you like this video. Please do click on like button if you do so. If you have any other questions, please do comment. I'll get back to you. If you don't like it, please do comment why you didn't like it so that I can improve. And please do subscribe if you want to get more updates from my channel. Definitely it will help you. You will not regret by subscribing to my channel. Thank you very much. I'll meet you in the next video. Until then, goodbye.